The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome to the political dice. A lot of tragedy has happened. A lot of exciting things have happened. A lot has happened. But welcome to the Tubiguse. Tuba sengekera eggulire eriri political oba eri ebyobufuzi naye nga musibye mutya mwasuze mutya wonna we muli mu kutulabira olunaku lwaleero tubaaniriza ku show tuba tuyingiddewo ne political dice nga tudayisinga buli nsonga eyabaddewo mu week number kuva ku Sunday paka kweno Sunday. Yes. Farida. Kachi tutandikirewa anyway last time tuba wano waina bi wali otugamba awo nini ngiri jo watugamba jabito tolo nako lwaleero simanyi studio yagala ku basajja nako zino bakambu Farida mukulike eggulu eyo yo twavaayo omunyankola agamba twalugayo omusoga akoba nti twavireyo naye nga kyonna kyekiri eggulu yo twavaayo kulikeeyo era ensonga nnyingi ezagenda mu maaso eggulu era ne tuwaniriza omukulembeze w'eggwanga n'ebyayogerako ebyo nabyogera saagala kubiddamu wano ng'akuutira abasoga muve ku bikaado ebikaado ensonga eyo yatama president saagala kugiddamu era madam speaker n'asooka agamba Mr. President 4-acre model does not work. Mr. President n'akyogera okukikkaatiriza n'agamba naye 4-acre model ekolera ddala bulungi. I want to correct you Madam Speaker. Yali Mr. President si bigambo byange. So abakulu ngamba ba members ba parliament era nabo bavaayo nga buli omu ayimuka nayo nagguse ensonga ejyabayagala bakoleki bogereko naye ng'ensonga ezasinga okusoosowazibwa zaali nsonga za northern region era nga kyategeerekeka bulungi nnyo nti we batuula oba batudde mu eastern nsonga za eastern ze zibeera ku mwanjo so tutandika kugamba Madam Speaker ng'abantu bali mu eastern bali Mbale mbuze inajera oluguudo tebannalukola asini Mbarara we are facing a problem of pastoralists bajja n'ente zaabwe kati tetukyalina betulundira bajja kugamba what are you talking we are dealing with tuli mu nsonga za bwesi ne Mbale balimi ba Corona Coffee yogera ku mwanyi byebye byali eggulu era basosowaza nnyo ensonga za northern awo insecurity so no omukulu nakatiriza nati Madam Speaker yali agambye you say Mr. President this 4-acre model does not work here you see people are complaining Mr. President nagamba no I want to correct you Madam Speaker 4-acre model Madam Speaker 4-acre model ekolera ddala bulungi nnyo nagamba for example bana lwaki temwagala kulima bibala naye mulima ebibala kisooka bituuka mangu ekyokubiri biina akatale naye ne mulima ebikaado ebyemyezi 18 basoga mwagala onyeza Mr. President we muvaawo mbwe bwavu bubalumira ki nagamba for example 4-acre model 1 acre tekako emicungwa ekendala osimbeko ekintu ekirala tugeze nga ki ebikajjo mirao sorry mpaza ebikaddo byataga ebintu byalimu endala oteke nanansi teka kama papaali teka nanansi amapapaali ebintu ebyo bituuka amangu green zingezo sukuma yangu okwegera nagamba kati oba akajjamo ekeno ng'ebyawali bituuse n'ebyawali bituuse so income yo eyingiza sente ziyingira tezistopinga nti obeera ne consistent flow of income. And there I agree with Mr. President. Yena kuzino lwaki nzikiriziganya nnyo ne Mr. President. I was going to say before you agree. But anyway, I think it's a brilliant idea. Only that, okay, which region does that? Tulabira kubane betugamba nti okay bakikoze because tulina model farmers betutera okulaba. Model farmers, we always see those. Ogamba President Museveni abatuleta. Nebaleta sibabe. But those are model farmers that abateka President byayogedde mu nkola. I think ideally it can work
kubanga nze ndaba nnyo usually coffee most of people tebamulima eka you find that olajja tekama amatoke mubeeremu ne coffee ate asimbemu ne kasooli so alisinga coffee tannatuuka gire ng'alyako kasikuza kasooli ngeza kasooli ziba ziggwawo cabbage n'atuuka okitegeera kulima bibala nene yuwaveyo obwavu butuluma what are you talking kakati agwo ababaka ne batandika okuyimuka Madam Speaker nze nga omukulu nsaba okuleeta private members biiru era nga biiru eno ebirimu biraga nti ekisookera ddala opposition yona yebeeronda loopu lwaki ekibiina ekironda loopu mbu ekisinza bamemba mu parliament nagamba mu biiru eno biiru ebeera ki ayagala okuleeta ennongoosereza saagala nnyo ngamba abantu ebigambo by'oluzungu agamba naituwulire kigambo biiru ennongoosereza mu tteeka eriba liriwo kakati kakati twagala okubanga tukola ki tugamba nti Lop, leader of opposition. Aliko kati yeso nnyonyi example yokulabirako. Ja kugamba Lop yani. So munange aberenga alondebwa opposition parties in parliament. Tebagala ate na etteke eribaddewo nti leader of opposition alondebwa ekibiina ekisinga ababaka mu parliament. Tovola abantu leader of opposition owa parliament eno yalondebwa NUP kubanga yesinza ababaka mu parliament ku bibiina ebirala ebya opposition. So mkulu nagamba kusinziira ng'ebintu bwe bitambula ndowooza tuteekewo k'ennongoosereza mu kintu ekyo mu bbaga eryo tusobola okubanga leader of opposition tumulonda ffenna. Tumukubaka akalulira ffenna nga ba opposition tumulondenga ekibiina ekiba kisinze ba members kinominating abantu basatu amanya bagaweereze mu parliament tumukubeko akalulu abasinze yatwala obwa leader of opposition mucho ekigendererwamu kyakyo kiri nti opposition ajja kubanga tacha paying allegiance to only one person because amanyiye yamuwa omulimu ajja kumanya nti serving all parties of the opposition. Makes sense, yeah. Era omukulu n'agamba nti kati okugezanga omuntu azenga owokubiri mu presidential race abeere nga yingira parliament nga ex official. Si byakugamba mbu ovuddemu ate ddayo olinde kalulu kaddako. Nedda omuntu oyo asaana okubanga ebiteeso bi aleete mu parliamenti. Si kubeera nga ate fadda ya kimala. Omukulu alina ensonga nnyingi nnyo byasaba biyitirivu. Nagamba kati ogezanga minority parties. Sisi bazironda commissioner. Nagamba si buli kimu nti party esinze bamemba. Minority parties ezino ezirinayo abantu olina abamu balina omu n'ekitundu. Abalala omu n'ekitundu. Ate bala batalinayo koya. Abatabalina kakisa wako. Abale bami tubatumideko nnyonnyo. Nenga Farida golo wandirowooza ki ku bbago lino epya? Omwami ono lyagala omwami lumu. Nze nganze in my own opinion without being influenced or threatened. Ate tolayira nnyo. Ebbago ndiwagira. I loved how the Lord Mayor came out Nagamba. For him, Tachuagira, and he went ahead Nagamba Lopo aliko Nagamba. Muna unite opposition members. Maybe because they are doing that. Because I understand Oyolumune, are more opposition. So maybe bali college because you've not, worked hard to unite these people. Toli mukola nabo. Na ye. Kuabe rocket of a kwefu DC jema the minority wabali okay abo nabona. Maybe chale tachino. Chali nti omukulu. Joel Osenyonyi yavaayo najja mu kamera nategeza abannamawulire n'ensi yonna nti fenga aba opposition we are boycotting parliamentary regional sittings. Abakulu kye bagamba nti one they were not consulted. It is his personal decision je yabakakatikako nga opposition as a whole. That makes sense because opposition yaliyo. So telling us they are not going. Thank you. Chovala baba abamu batambula ne bagenda eggulu nga bagamba ate ayina okuyiga bwe bakola ki batambuza politics sikumala kagamba mbu tetugenda sikukutuula wuwo nakubirako fada akasimu. What do you think we can do? Afada nagamba you boycott so you come and say fenga opposition akulu ne bagamba no awo no twalabide ne CPM Charles Peter Mayiga Kamala byonna
Katikiro wa Buganda nagamba naye nze nagendako nakyalirako parliament nagamba ebbanga eryo Nathani Nandala Mafaabi ye yali leader of opposition nemuweshi ekiteeso kyange era nze eyo biiru njiwagira kikumi ku kiinaakyo tulabe afuddeeyo Teeke eririwo ligamba nti ekibiina ekisinziza abantu obukulembeze bwakyo bujja kulonda oludda akulira oludda oluvuganya eryo lyetteeka lumu agamba nti bonna abajjidde ku ludda oluvuganya batuule ababaka beerondemu omuntu simanyi naye nze ndowooza nti oludda asinzizza obululu obungi obuddirira obwa pulezidenti abawangudde yabakulira oludda oluvuganya gavumenti era abeere mubaka wa parliament. Ndowooza President Museveni yasinza Honorable Kyagulanyi oba abantu obukadde bwali bubuwera obubiri sirowooza yafuna obukadde bungi obw'abantu abamulonda singa yali mu parliament n'abuugerera n'okulaba nti bano bonna ab'ekibiina kye abali mu parliament ye abakulira wali wennyini tugambe ku kyoto ng'abalina twalaba wano nga tugenda ndoza mu Ssekukkulu ey'omwaka guli ne bagamba nti abaka ba parliament bagenda bawa obukadde obaana Kyagulanyi n'avaayo n'agamba abawagizi ababaka ba parliament muzitwala naye bangi baazitwala naye tali yayogerera bweru naye singa yakulembedde oludda oluvuganya era yasinza n'abantu yaddirire yawangula ndowooza nti ebiruubirirwa eby'ekibiina ky'oyo abeera namba 2 bituukibwako mu bwangu nga ne ofiisi ye weeri emanyiddwa esasulirwa ssente z'omuwoomusolo alwanirire bano abantu abangi abaali bamuwa obululu eyo yendowooza yange naye kirowoozo bulowoozo nze mpadde endowooza yange eyalumu weeri n'endowooza z'abantu endala weeziri tukubaganye ebirowoozo tulabe ekisinga ekinatwala Uganda mu maaso. Awo parliament eggulu tuba tuvuddeyo munnange gwolaba nti tetumazeyo bulungi nnyo tunoonyeeko programs zaffe wano ezisinga zibadde zijja nga zigoberera parliamentary sitting eyo eggulu tunze tujja kuba tubatuusaako ewalala banaaba balaze for the second parliamentary meeting awo mba ntambudde nga ngenze kuyimba ku olutalo nga luwedde tuliyamba alengule kubanga luno olutalo lutandise lusitudde abawanvu n'abampi abambadde n'abali obute abali voluga n'abali n'abatali voluga olutalo lwa corruption lukutte wansi ne waggulu era nga buli omu agamba nange nyimuse nwanirira ggwanga lyange wiiki nwaniriddde nkya nsaleko nviiri nyambale wigi paka lasti sisiba nviiri kwega buli omu anoonya style ye gwonna waba olwanisizza obuli bw'enguzi bya style it is okay lwanyisa obuli bw'enguzi for as long as obulwanyisiza mu mateeka nga toli mu kumenya mateeka tetujja kuwolereza naye olaawo obanga olwanyisa obuli bw'enguzi mu mateeka tujja kujja ntukubira ekikopo tukugambe munnange omulamuzi ssebo taata kwata mpola mpola munnange abaana ab'obuwala mbaenda gamba twakuzibwa ne kale anyway ensonga nga ziri sasa twasalawo ne tugamba fesho yaffe tujja kwajjanga overall kwa overall zino zibeera ne different parties kati ye yalibadde ng'aba activist yeno Grace yeno tetubeera ne wetugwa tulina wetugwa so tumufaako so munaye mbandi awo abaana ab'ekikanga ekyaffe Farida nga ndanga baleese obutali bumativu bakute placards nga bamachi nga bagenda ku parliament naked nga bali mu kugamba we bachantinga corruption is bad. Speaker must resign. This corruption was ebigambo ebinene ebyo nti okubyogera it is this to me and this is the result and for those reasons I am here naked to show that the politics is also naked, but politics of Uganda. The politics of Uganda is also naked. Yes. The politics of the government. Okay, they were just saying those things. You also know. So, munange, munsonga eyokubanga olwanyisa voice emu
joba tokkiriziganya nayo musobola okubanga mukozesa nakani ejenjawulo osobola okugamba tujja kukozesa abaana abato normally bakozesa nnyo abantu public bewulirirako sympathy ng'abakyala ng'abaana abato oba ng'abantu abaliko obulemu nti abo abantu kamera wemukwata bweti neganda y'omusajja talina kisalaba bwakutta omusajja bwakikyaliwo ebyo. So munange, someone was asking me, lwaki abasajja tebeyambula? Why is it always women? And I'm like, no, women always play the sympathy card. Because we know we are women, we are using our bodies to achieve what we want. I am not saying they were using their bodies, but that is what we saw. But they did. They used their bodies. And it is okay because they are protesting for what they want. Yes. So ensonga ya corruption ekute wansi ne waggulu mu ggwanga Uganda. Ne police. It is not a secret that there is corruption in Uganda. It is public knowledge. No mwana omuto ayogera corruption even when they don't know what it is. Or even the president knows and is fighting and it. And the president knows there is corruption. And everyone knows there is corruption. So that it is upon you okufuna engeri gy'olwanyisa corruption in your own capacity. So abaana ab'obuwala okuli Sipiria Mole gwe nali manyinga Sipiria yayike Mitoma yakyusa erinnya corruption okumanya yamukuba enseno yamukuba Mitoma sirinnya lya Lunyarwanda seno yamwocha I'm not thinking wa Uganda wa Rwanda no nawe yali ekalakasi sorry kati wanabi akyusa erinnya wembadde njagala otegera wobanga ojjukira fees must fall Makerere omwana oyo yali ayitibwa Sipiria Mole era ensonga eyo ya strike Makerere yamuleetera okubanga ta continuinga na bachelors ye yali asome Makerere era naafuna sponsorship ne n'agenda n'agimalira Kenya. It is unfortunate that yakomyewo nga erinnya lyakyuka. I do not know what happened in Kenya. It could be for your safety. By the way, we can understand. Probably could understand when you also. But the problem is you didn't change how you look. So we identify you as superior. But superior ne munne Nora and another one erinnya lya kalubyemu kona yenja kulifuna munaye nga bakwata placards nga bolekera street kabagamba chimala fe tukoye corruption asuse so katulaba obutambi. Children, save the women, save the children, save the women, save the future. Stop corruption. Those abana abobuwala abo balabye bulungi nnyo. Corruption must stop. Komusinje Nora ne omukyala erinnya Aloe Queen. Apol. Okay. Bwerive ko tojja kulisobola. Eneke Mitoma nga balaga obutali bumativu. I do not want to say that I don't stand with them. For as long as they are fighting corruption, I am with you. The only thing I don't agree with you is stripping yourselves naked on the streets of Kampala. Obagambe they should do what they can do in their capacity. That is their capacity. My sister, that was... capacity galiwo wesuka. Neka tulabe omukulu Besigye yalowooza ki Dr. Kiza Besigye kifeefe. Okay, katumulabe ye kyalowooza kwanga I am sure. Okay, but when Dr. Kiza Besigye. The nudity must be understood in two ways. First of all, if there were just three ladies walking to Parliament, maybe nobody would have even taken notice of them. I don't think they would have become the subject of debate in the whole country. And I saw some people saying that people are debating their nudity, not what they were nude for, that their cause of talking about corruption was lost in their nudity. People discussing whether nudity or no nudity. But I think you cannot avoid both. In my own assessment, people who are rational will inquire into what forced these young ladies who appear rational in their coherent, what forced them to take that kind of extreme measure.
And I think anybody who addresses their mind in that direction will not avoid recognizing that it is a pointer to the crisis that the country faces now. You 100%. Kakala keko kanekedde doctor, you were very smart. Or commenting at you. But anyway, I love what he said because we live in a free country where he feels like the politics is naked, the government is naked. So that's why even for him he thinks chobola abana abasazo to express themselves like that. And it is just okay. Problem anyway and about the nudity, but then what are you going to charge them? That they were nude. Public nuisance. How can it be nuisance? I was talking about issues. Befudde kitagasa so ne kwegwe musango gwe bali mu kubanga bawere nemba nako saawe naye for the first time in the history of Uganda Madam Wangadia yamainize human rights z'abantu ulijo tugenda tuyamba nere yavudola gamba no way yana tebe ine musango tebe nache bakoze sacha manche bakoze babavunana busha musanyukira wabasiyanga abayimbi nebe yambula ne musanyuka wachi kati politician yimba mu I was like bring it on. But since when? I'm like, keep it coming. But anyway, I think she was just being like, I am standing in solidarity with my fellow women. Fellow women. Hey, tulaba Madam Wangadia. Madam Wangadia. The word nude everywhere. These girls were not nude. They were dressed, but I think in a scanty manner. Have you ever watched concerts and seen how our artists dress? And people clap for them, they praise them. They are superstars. Who has ever complained about the style of dressing of Sheba, of Cindy? So then why target these ones? We pay a lot of money to go and watch Cindy singing and dancing like that, you know. So these girls were okay. The parts of their bodies which were covered were the parts which would scandalize us as Africans. So I don't see any problem with that. It is their human right to dress the way they did. So I have no quarrel with that. Let them be charged with nudity, okay, if that is if that crime exists at all. Jiba mikaga omukyalo omulabye bulungi nnyo the only standing witness atali antama tebamutiisa atatisibwa enaku zino yavudde nagamba nedda aba bana balina eddembe lyabwe okwekalakaasa in whichever way they want mubate bajjukira kigambo okujjukira okirese bubi no nzambande bakatandise entabe tugisemberera naye ng'abaana mwebaani abasemberera simanyi naye nga tugisemberera naye ng'abaana ab'obuwala bano abasatu bakomawo mu kkooti ennaku z'omwezi nga 12 omwezi guno ogwa September gwe tulimu okubanga ate okusabwa kwa bail application kuwulirwa badetermining babawa ate babawa bavunaanwa omusango ogw'okweyisa ng'ekitagasa weyisa atyo ng'ekitagasa mu bantu public nuisance kitegasa nga babadde ba expressing nga tubakoye corruption ekyo kyabadde kigasa eneeyisa gye weeba weeyisiza message yeegasa naye simanyi oba ebakasa nja kubasibako be batama naye eneeyisa kusinziira ku bakulu beeyisiza ng'ekitagasa amanye ekitagasa bwe kibeera naye yensonga ngenda kubanga njivaako naye era nga njagala okwongera ku ddoboozi lyabwe yadde nga ndi mu overall bana corruption is bad abakulembeze mwenna abali mu kwengaging in corruption twagala okubategeeza nti it is just a matter of time. You will also be like a Mawanda and the other bonna buli ali mu kulyenguza ajja kukwatibwa amateeka be it now or next year or the other years. Ennaku z'omwe tujja kubakwa sorry obanze ngani ati Gwene government you're the fourth state fenga abantu ndage nga batuyisiza terarati nzoloza nebase nga bagamba naye buli omu abeere ku bulindaala
be careful mwewale crowds because terrorists baba targeting specifically Kampala abamu ne bateekako ebifaawo simanya ni yagattako ebifo okugeza nga Arena Mall mbuba targeting Arena Mall ate manyi bichi Arena Mall abantu bangi because so abatujju bano bali mu targeting ebifo ebibeeramu abantu abangi batugambe mbu Satan worked in their favor oba is working in their favor China nagulawo China town kakati bwamala okugulawo China town kulejiza omuntu sawe beremu nga abantu ayinza olowooza waliwo lale yani esomba abantu abangi Bobi Wine ngoyinza olowooza Fada yagambye agenda kubeeraawo ng'abantu bajjudde nga mulamuti ya gaasi yekka Uganda tebakyatya abatujju babagambye Ugandans forget so fast abatujju anytime baba targeting by the way this is not the first time nga batuwa tera alerts ezo ate yasooka twagira bayabeerawo so twagala okubiriza banna Uganda ebiwandiiko ndowooza mubiraba nga UN egamba abakozi baayo banaye bamusobola mwewala ebifo ebikunganirwamu abantu abangi don't go to churches don't go to those places that are overcrowded banaye mwewala obutale nga omanyi abantu abo bafaayo nnyo ku bantu baabwe so ffe katufeeyo naffe ku banna Uganda nga twagamba naye mwewala ebifo ebirimu abantu abajjadde nga China town erina price ezowansi bambi tewali what your life it's not what your life wagenze ku China town nenga China town can you shop online from China town naye ng'ensonga ya China town yakutte wansi ne waggulu ekyazikiza eggulu lya China town Bobi Wine kumukuba bomu masasi bomu Dr. Inenge je yakanyonyodde akantu ako. Soko simbewo tudde ku China town. Kakati China town ngerete ebintu 50% all commodities because tubawadde no percentage olwensonga nti we are opening and you Ugandans you deserve 50% off. Nesi abakuwadde. Kwa kintu kya milioni moja kufuna ku mitwalo 5. Thank you. Wekibeera kya mitwalo 5 ofuna ku 25. Uganda ekyalaze nti omuna Uganda abadde anyigirizibwa. Ze numbers ezabadde ku China town. Gamba ne kati babagoba balagazi placards bane we are closed nenga bachalemeddewo nga bagamba nedda ffe tuze kugula bintu kakati kino nno kiraga nti omukulembeze w'eggwanga yanyigira abasuubuzi okumugambako kumutiisa tisa bumanyi bamutiisa tisa nagamba temujja kunkangakanga koye kamba tune mu China town oyo manyi Mr. President anyiga amapeesa ge lumpe abasuubuzi babadde nga beekalakasa nga bagamba tetugenda kugulawo temulina option era mbamugenda kugenda abasuubuzi neera tusigate tu China kwa banga China town can be overwhelmed nga n'abasuubuzi tebannaggalawo neggalawo ng'abantu bangi nnyo nanti bwe banaalaba ng'ekola nga bagulawo branch endala ejjinja nga bateeka endala embalala bateeka endala embasaka ng'omusuubuzi tokyalina bwogerero. Could it be the reason why President Museveni doesn't want to meet these traders? Ayongerayo meeting yaabwe n'ayongerayo Mr. President sir, could we find the reasons why you don't want to meet these traders? Kale leero agenda balaba. By the way, ffe banna Uganda ffe nga abagula we might be happy but naye kino kikosa economic ya enkulaakulana yensi kuba nti omusuubuzi yasuubudde ebweru ate bw'aleeta ebintu n'emisolo n'ebiki price gyakugulizaako si y'ono omuchina akoledde wano because ye afuna ne taxi holidays ne bamuggyako taxes for a long time because ali mu investing and it is just a new project and all that. So kakati ono aba agenda kufuna price ebeera ya wansi omusuubuzi abeera ya waggulu. Kirabika Museveni waffe tabirimu ebintu bino kubanga yatugamba tuleke ebintu ebiva bweru w'eggwanga tukozese ebyaffe muno munda. I don't think he could be the one doing that. You know, kuyita mu China town kubanga omuntu abukolawe batyo ayina abutwane ku bbeeyi ya wansi. Promoting by Uganda build Uganda kubanga mulabye wano juzi Mr. President ng'akudaalira abasuubuzi ng'agamba mumwe ba traders mulimu nammwe abagenda ne musabirize ebweru ate ne mwefu mwagala okulowooza mumukwatiridde nnyo ekonomi y'eggwanga ate nga si kituufu. But those ones who are buying from here and they're selling from here manufactured goods that ebikoleddwa wano bebakwatiridde ekonomi y'eggwanga Uganda. Kino kirekawo omusuubuzi nze naawe tetumanyi naye njagala okutegeeza nti mukana akaseera nti abaana baddayo ku ssomero kisinga ekikuubo kikubyeko
Ne kati bali mu Chinatown. Ne kati Chinatown. Bambi. Bantu mmwe temubikola ebintu ebyo. Ebiriwa. Ne nalabye mimwe zabadde zitambula ezenjawulo. Neze kanegatte ku Uganda ali eyo. What do you expect us to do if Chinatown is having really very cheap things? They are the same things sometimes as the ones sold in Chikubo. Obviously, because you are oppressed to the economy, I'll go where stuff are cheap. Cheap nemba njanga nnyo kusapota ati muna Farida muna Uganda munange kangende kwa ndabyo obutebe mu mitwala 45 nga ku Chinatown bwa 18. Nengamba akuteka menyekanga wakatula we bati. Bugumu bya bintu ebimu bye basuubula mu Chikubo. Ne babireta olwasho nganti baba babiteseko omusolo mungi babalina okuteeka ka price waggulu okujayo sente zabwe because they also want to remain in business. Yeah, that's true. So banaye ffe nze njja kusookera ddala okubiriza side ya state. Mr. President, do something with these people. Please. Investors tebalina kujja Bannayuganda mu business. Musi yabwe. Tebalina kubajja mu business. We love investors. They are creating jobs, but they should not make Ugandans unemployed. That's true. Tebalina kukikola ekyo. Otherwise, abasuubuzi njagala okubategeeza. Next time when Mr. President agrees to meet you, temutisa. Temuddamu kumukakakagada okumutiisatiisa n'ekirala temuddamu kuseera bintu bannaye. I think could be nti babaddenga bo overpricing Uganda. Kati bafunye option. Bannayuganda bagamba nti musigaze ebintu byamwe togenze wo mu China. Ne wamate waso nze njaga okugumya abasuubuzi nti Chinatown tesabeera ku 50% paka last. Era egenda kuggwako era tujja kukomawe wammwe temweraliikirira. It is just a matter of time. It is just a matter of time. Babukira nnyo ebintu ebyo ebipya. So it is okay. It's well this season guma, but next season ebyo bibeeramu mu business. The good thing you are business people, you can understand in seasons come and seasons go. So this one it was a bad one. It was a bad one. Awe niwe tamkira. Monange twali eyo nga tutandika okuyimba omutima gumenyese. Oluyimba olumanyi olwo? Omutima gumenyese naye nga kyemanyi munwani nawe gukumenyese. Ako kemanyi. Munanga amawulire tegaali gasa nnyo twali tuli awo nga tetulaba ebifaananyi ebiyitingana nga fada. President wa NUP Principal Mr. Kyagulanyi Ssentamu Robert nga nantawetwa bamwataakinze. Omukulu ono yali ava ku Thanksgiving Bulindo. Omanyiyo? Farida nesonyiwa nga ave Bulindo. So kakati mukomawo okusinziira ku bigambo bya police njagala nsooke nkotinge police. Ndyoke nkotinge ebigambo bya Mr. Kyagulanyi Ssentamu. Tulabe who is lying. Soko osandikire wano. Nga tonajja police ne Mr. Kyagulanyi. Tandika kwano. Fada, babukuli esasi mukugulu. Ekugulu kumenyese kugulu kugenze babukuli esasi. Kati awo quotinga. Oyagala ko bisaba. Siwe bali. Kati awo manyi akabugutana akali awo. Of course, you know when someone launches an attack on you, you know you do not know who is the enemy. Akuli kumpi oba kuliwa. Obayina okubugutana. Babukuli esasi. Kyobonyonya kimu. Taasabula mu bwa mukamaawo. Obo bugenderamu aizulu. Vao nawe be serious. Bwekiri sabo bonna bola babali babugutana nga bafe ekintu kimu fada abeere seefu era nze wammanjagala okubeebaza okumanya emirimu gyammwe nti omulimu gwo ogukujjeewo gwe nga bodyguard wa Kyagulanyi ku protectinga Kyagulanyi. No, nothing less. Or nothing more. So munange ensonga tuzisekera munanga ziri very serious. Omukulu ya attackingibwa era kigambibwa mbunno abakulu bano batandika procession. What is a procession? Is okutambula mu bungi nga bamachinga nga baddi bolekera ka center akali kaddirira. Mbuno police negezaako okubagaana ne balemezaako. Ndoza police kwe kwagala okukola ki okudispersinga crowd yeyo kati mukavuvungana ako omukulu we yakubibwa ekintu ekitanategereka kanze siri mukuguwa bintu ebyabantu abenjalo bakintegeezeza nja kukinywa kintu ekyo kyamukubibwa naye mu kusinziira ku temmanyi teryali sasi
kachiyinza okuba ekintu ekirala kiyinza okuba ekintu ekirala but it was not a bullet Yes. era mangu ago n'ayolebwa wuuyo mbiro n'afuna kawo ka first aid. It wasn't a good act. By the way, it doesn't speak good of the police of Not Uganda. at all. Yes. It actually shades a bad image eri abantu abakumaddembe kubanga bannaye it is okay Because really, what because had he done this time? they were not doing anything unlawful. Bad. Yes. Police had to just guide them, not to disperse them, because they were not doing anything bad. They weren't protesting. They're just being normal people on a normal day. I mean, So omukulu ndowooza ebifaananyi mubiraba ntujja kubanga tufuna okuba comments z'abantu ab'enjawulo kye boogedde ku nsonga eyo. Yes. Naye okusookera ddala twafuna okumanyisibwa okuva ewa LOP Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi Secheze nategeeza bannaye principal alumbiddwa poliisi n'akubibwa ekintu kye yayita ki munnaye n'atutegeeza nti principal ali mu mbeera China fragments. China kyafulumya fragments nezigenda nezikola ki nezikosa omukulu Robert Kyagulanyi Sentamu era ng'omukulu oyo mu ddwaliro yafunayo minor surgery. You know when it's a surgery, those fragments ziba zayingira mu mubiri, so they have to do a surgery na busikasika okubujja. Those are called minor surgeries. Bipapajo. Nga bwona yase chupa neja nekukwata tane obukunkumuko obukuyingira ingira nanyumyanga naawe. So munnange bye byali ebulindo. Mukulu ono yali ava ku Thanksgiving ya mukulu George Musisi ono nga naye lawyer we naye nga ayina ekifo kyatunuulidde. Twagamba tunulidde ewaffe. Naye olwaleero si ensonga. Ensonga eri ku tusigale ku main. Tusigale ku main. Ku principal. Nga tetunnawa opinions zaffe nga abaddays. Because we are entitled to giving our own opinions. Yes. Kusinza tukoza analysis yaffe ku situation. Tusooke tufune expert opinion ya Dr. Kizza Besigye. First yakolako n'abannamagye, second Dr. Mulamba. He has ever experienced those. Yes, he has ever not experienced once, not those. twice. Fourth, many times. Bobby Wine. Fifth, he gets direct information than us. And I looked at the clips where that grenade burst that injured him. He had just stepped out of the car and it burst from his foot, literally. These are not, so those grenades, they have two effects. One, they make a lot of noise. Blast. They make noise. Secondly, they fragment and injure. That's not for the crowd. That's not intended for... You called it a grenade. I think we are calling it a tear gas canister. No. This is not tear gas canister. It's not. It's not a tear gas canister. Tear gas canister just fumes and brings out the gas. This one has no gas actually. It just blasts. Doctor, a grenade can kill Kyagulanyi tomorrow. Or yesterday would have killed him. If it was These are plastic. So they are rubber. They are rubber grenades. Yes. Hard rubber. And yes, of course, even that fragment with the speed at which it moves, it can indeed cause severe injury. Ndowooza mutegedde bulungi ekyakubibwa omukulu oyo okusinziira ku explanation ya Dr. Kizza Besigye. Saagala mbibaddiremu nja kubanga mbyonoona kubanze siri mu security nnyo. Nino mukitegedde mpoza okutereezaamuko omukulu yatwalibwa mu ddwaliro ly'Ensambya St. Francis to be specific. Era we yatuusibwayo nga ojjukira baali batukwata wano ne basibe amakubo. Thank you. Bwekyali ku St. Francis. Naye era twafuna okunyonyolwa okuva ku police, side ya police mukulu Rosoke. Na tunyonyola no spokesperson wa police. Soke tulabe ye byatugamba. Tokomewo tufuna ate fatulizo mindset mbiri.
n'ensembera naye kubanga driver wange amanyi enneeyisa y'abo abaami olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka naye ruufu y'emmotoka yabadde sinzigale so omusirikale omu n'ajja n'ayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa pepper spray munda tubadde tetusobola kusigala mu mmotoka era nenva mu mmotoka okusooka okwewunya pepper spray oyo n'ekyokubiri n'okubabuuza lwaki bakola ebintu bye bakola DPC waawo ekira DPC w'ekira omwami gwe bayita Kuzaara Robert n'alagira n'agamba shoot him. Nkubi omukaaga so Farida nga olabye spokesperson wa police nga abinyonnyola nti yadde fa aba media kale bami tetugezaako kulaga side eyaabwe because agamba even their cars za windscreen baziye 3 of their cars if is not mistaken and then n'abasirikale nabo they are human beings they were also injured yadde nga ffe tuli kulemera nti ku bichi no fada ffe bamukubye bichi that it is more of two-sided because obviously baba igamba tewali no maso akujja kati tuli wano kusendenga kankwe Farida olinga taina kyankoze obviously she will have done something basirikale bakuba I was slapped. I remember I had not done anything by the way Farida. And by the way I was at police. I was in police custody and the police officer slapped me. Farida, even me and I had not said anything. I had not done anything. I was here. So it is very possible to police akuba nga toina chokoze. Mr. Soka, I'm not saying the police bote baba kuba. I asked baba kuba nga batukwata. Ne mugamba, what have we done, madam? Na kuba. They slapped me, but it was a polite question. But however, the video jirabi. Ngabana bakwa amayinja, which is not good. So me, I condone. You are condoning with the act you condemn. Well, I condemn and condone. By the sagalachi violence. I don't like violence. So every time I see some a place, so every time I see someone being violent. Wama, Mr. Spokesperson, Mr. Tumarusoka, I want to inform you because I am a witness. Your policemen attack us when we have not done anything at all. They are very emotional, like women in their menopause. I think they need to refresher courses, but also n'abaana bafutu bigere nabo bayitawo sometimes. So it is two-sided. So everyone ali ku side eyo akole omulimu mu bantu be. I think the police need to go and do some job moba police bayo. Because even when they come to arrest you, they are not even sure whether you are the guilty, one whether you are guilty of the case or not. They will slap you, treat you like you were a terrorist. Sekirungi n'abafutu bigera babera ku ground tamusosonkereza police goje nkube mundu jikube banaye musajja jakutolisa sobola ebintu byose birungi n'ekirala why are you stoning policemen lwaki okozesa ejjinja okulwana n'omusajja ayine mundu ejjinja ligatambula ko mita ntono nnyo omusajja akutunuzeemu embwasi ejja kukwata etwala obulamu. Those things are not good. Babi Kyagulanyi teyasanyuse n'ebigambo bya Kituma Rusoke tasobola kusanyuka n'agamba Assistant Commissioner of Police, Kituma Rusoke. This is what you should tell the one who sent you to lie about the failed attempt on my husband's life. You go and tell them that your men failed to assassinate Bobby Wine once again. The key word is assassinate. Key word, assassinate. It is key and very big. Okay, let me ask you the key word. So the key word means, so that thing was going to assassinate. That one that left fragments. It can assassinate. Singa chamukuba ku mutima. But okay, please go tell them they failed to what? To assassinate. Era natugamba see the marks and wounds left on his body. Fragments zineza obukunkum neda sibukunkum epapajjo bipapajjo ebyo byaletera wounds ku body. Kale bu wounds, let's be specific. Tuleka tubine maybe ita wounds. Byaleta ebiwundu ku mubiri gwa fada. Wounds. Tuleki yasaga tu disabantu. Teangel. Byaleta wounds. Because okay, so omukyala n'agamba naye temuddamu kubuzaabuza abantu. It was an attempt to assassinate her husband. Me, I can feel for you, Madam Babi. I equally can. You are too young to become a widow. True. So I can understand, but also
It wasn't to assassinate. It wasn't an assassination It attempt. wasn't, clearly. Madam, they failed to what? They failed to assassinate. We thank God Bobby Wine Kyagulanyi is in a stable condition now. Era for that reason yakoze ne press conference. Kusaba. It was before no meanwhile omanyi fadda bamusibula ddi. I think bamukolako ngawo game minor surgery so rama ne bamusibula for security reasons. Plus ali ekomene bamusene ngamba. Kumacha ne Tony Wananti kati bamusibula that following day for security reasons. We wish you a quick recovery. Yes please. Era kusinzira ku prayer natunyonyola naye ko prayer ya organizing Magere nga embera bwe yali na butya bwe bagetinga attacked na okutuuka bwe bamutuusa Ensambya hospital. We wish you a speedy recovery so bolwate okuddamu mu struggle this time round with a lot of energy, bigger, stronger and better musonga ye mu bodyguard wa fada eyakwatibwa ku nsonga nti yali in possession n'ebintu ebya ame munango mukulu akirewo Kivumbi yakomezedwawo mu court martial era ngo omukulu omusango guno aguli mu mitambo General Freeman Mugabe n'agutulamu n'awuliriza era n'amuzaayo kwa limanda paka ennaku z'omwezi nga 17 September guno gwe tulimu n'agamba nti awo we banaatuula ne batandika okukola ki okuwuliriza bail application ye awo wenyini wengendo vumirira okubanga abantu babulijjo bawozesebwa mu court martial si kirungi si kituufu it is illegal kusinziira nti there is a set precedent omusango gwaloopebwa ne gusingibwa omulamuzi n'agukyemula nti it is illegal kubanga owozesa omuntu wa bulijjo mu court y'abannamagye. So Mr. General Freeman Mugabe, I think do the right thing. Do the right thing. Do the right thing. By the way, this time in Mugisha Monto's voice. Time will tell. Farida. Awono nga tugenda ku bulungi bwansi. Bwokuba olupampazi n'ogamba nzeera ate era Madam Kisaka aveeyo atanyonyola abantu n'agaana byenga ngawo mba ngenze ku Lord Mayor. Madam Kisaka yadde bati n'omusoga yakomba kwerima yakati odda kukoowa yakoba nti oida kwogera oyogere okoowe nze nkobye nti tidda kwogera ate era toyina kyogenda kukolawo kubanga omutonzi waffe yasalawo nange omukulu Lord Mayor ne tiimu ye nga munaye bagamba nga balonchinga 10 days okubanga balongoosa ekibuga Kampala. Omanyi tukaabe ennaku zino kasasiro obuli wamu okuva enjega y'ekitezi bwe yagwawo munnange ka video mujja kalaba kayita ku screen awo omukulu Lord Mayor nga agamba naye lwaki sibeerako nekyenkola kubanga yayita nagamba banaye we should hold these people accountable for the ekintu ekyagwaga ekitezi teri action etekingibwanga kuva ku kolye n'ayeetaba mu kulongoosa ekibuga Kampala ne bakwata ebiti yaawo n'enjeyo ne batandika okulongoosa. Well done, the Lord Mayor. Ne deputy we Nyanjula Doreen ne tiimu endala eyabagattako ne batandika olongoosa ekibuga Kampala kubanga tulivinga mu kibuga ekiyonjo. A lead of example kubanga ekibuga kyabadde kikyuma ne kati bintu bibiri byenjagala okugamba kweyo action. One, it is a good one by the way. Very good. It's a good one okubanga mulongoosa, but two, it is not sustainable. Mr. Lord Mayor, that action that you took is a good one, but you need to go and re-strategize and bring us a solution that is sustainable. Bring us a solution that is going to be sustainable to the waste that is all over the city. Kati kankubuze Farida. Kati kwa we nasemba ulira ngati twina etugenda twala kasasiro. So they are going to use those 10 days to put the rubbish away exactly. Twafuna enansana. Okay. Twafuna enansana gye bamutwala. So kati balongoosa ekibuga awo nga bafuna ebimotoka nga bitwalayo kasasiro. But ekyo kintu kye mwakoza kirungi kinyuma okukola bulungi bwansika once in a while. Tekasobola kulongoosa kibuga Kampala. Let a solution endala. Tuleme okola ground mu nsonga nga zino kubanga nsonga zitwala obulamu. Mr. Lord Mayor, we love you so much. And we want to applaud you for that.
Well done, mister. No, awo tuba tutambudde eggulire lye tugendako ggulire lya nnaku. Yep. Amawulire nga gajja nga gatulaga nti omukyala Rebecca Cheptegei munnange yayuwibwako petroli by her lover. Love omuna Kenya era nasustaininga 85% injuries ku mubiri gwe era munnange ate n'atalutonda n'afiiramu. Ate n'oyo yamuyira petrol naye yasustaininga injuries but they were 35%, meaning injuries zaali minimal as compared to Rebecca. So era ne batugamba nti situation ye oba condition ye stabilizinze takyali mu mbeera mbi. Ayangu okona agende mu komera. Sagala kunnyonnyola. Ngosungo kozeseza bungi nnyo. Sagala kunnyonnyola yadde awone ba mutwale. It is really bad nti twajiddwako omuntu ow'enkizo mu Uganda. Abadde atukiikiridde nga tuwanikidde flag waggulu nnyo. Naye it is unfortunate nti yafiiridde mu nsonga bwezityo. Gender based violence is bad. Tukivumirira ne sekuvumirira. Era I want to implore all of you, men or women, if you feel threatened, get out of that relationship. Report that person. No matter how much you love them. No matter how much you love them. Don't wait for them to kill you. No. When someone threatens your life, then their love is a scam. Temulinda bana tetwagala kujjano nga tugamba rest in peace. It is a word we do not want to pronounce. Mejeri ku bantu betwagala abenkizo bwe muto waliwo muntu wetusobola kwagaliza kufa. By the way yadde mubi yadde ali esente ze banga is a corrupt official bamutwale mukomera were nembe na misange gy'okutta mada because it yali self defense sagala muntu atandika n'okugamba manslaughter bana nja kunyigira omuntu ate I don't understand why is Kenya becoming a breeding ground for violence, by the way, against Ugandans. Mujje bakwatidde abaana bana Uganda Kenya mbo bali mu kwenyigira and it is keeping quiet about it by the way. Yes, and Kenya is keeping quiet. Mr. Ruto, Mr. President Cheptegei, we wouldn't want the name of Kenya okugenda mu bisoto nga gwe president we singa you are not doing anything. Our people are getting killed and you are not saying anything. Abamu bali makomera ku misango eminene nga bakwatirwa mu nsi yo and you didn't say anything as a country. Because have they even said anything? Is Kenya still a sovereign state? If it is, then you should act. Yes. Tuli banyivu nnyo nsonga za gender based violence mbi nnyo. Yes, very bad. Tetwagala ate kubeerawo nga tusirikanga obulamu bw'abantu buli mu kugenda. Farida nga tuvuddeyo wetwogerera ndowooza lino erigenda okweregulira face embaye. Wetwogerera okukwata abantu anawe yali kwazzeemu. Era be mindful of your life because I want to loot Ferdinand we tujjukira obulungi gwe okyogedde nontisa kubanga tuli mukola show mukiro budde bw'ekiro njagala kujjukiza omulabi atwala nti bamukwatako sometime back nga yali akuba statue yali mu kifaananyi kya muzeeyi ekyefaananyirizamu ng'agigamba lekerawo okubbanga akalulu lekerawo so omwami oyo yazzeemu n'awambibwa. Yes. This time round yawambidwa ekire kyakesa Monday ya weekend gye tufuluma n'atwalibwa Jinja Road Police Station. Ne batandikawo omutekako emisango simanyi bani ababateeka mu ssente abamatchinga to parliament abamu bakyamachinga as we saw these girls. And I'm wondering as for records omuvubuka oyo teyeetaba mu march to parliament. Lwaki yali badde akwatibwa ng'abuuzibwa ku march to parliament. So banaye twagala okukubiriza bannayuganda mwenna mubeere bulira naddala mmwe abali so active in politics. You are being targeted. Temugamba ngo ate tetwabagamba. Twagala kujja n'okugamba ate mwakwatiddwa ate mwabuziddwawo ate tutandike n'okubakana n'omulimu gw'okubanoonya. Kituufu. Tubeere careful mu ntambula zaffe ani gwe twogera naye na biki bye tubagamba. Ne cause zo. Nzaawo mbamba tadde tutumira. Tobata. Twafunye ensi omupya. Ensi. Agera gobe. Akolenjale. Yani. Njagala okutumira omukulu. Eri mutwe. Tekwagala nnyo. Webalekola mulimo gwo. Emisinde twagirabye. Ndowooza bakuteekamu ka training osooka ogenda okikirire Uganda. Wano nze mba nvuddewo.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.